Buenos días, doctor. ¿Me puede escuchar bien? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, estamos hoy en la mañana y les doy la bienvenida y las gracias por permitirme brindarles algunos conocimientos y algunos alcances en el uso de tecnología tridimensional. En este caso tengo unos problemas técnicos, pero les voy a enseñar el uso y la aplicación de esta herramienta tridimensional para planeamiento de cirugía del adulto en escoliosis. Déjame compartir mi pantalla. All right, so all right. Entonces, decidí usar esta herramienta porque usualmente el cirujano de columna está acostumbrado a utilizar herramientas bidimensionales, sean placas de rayos, para hacer las medidas clásicas de pelvic incidence, cup angle, ángulos, etcétera, para planeamiento de cirugía de columna en adulto, que es demandante. Yo creo que usar más herramientas no es necesario, pero ayuda mucho al planeamiento. Estos son mis disclosures. Lo que me interesa en este punto es darles el conocimiento de que el uso de una herramienta tridimensional me da otra visión de la columna del paciente cuando el paciente está de pie, número uno. No es una vista bidimensional. No tengo que calcular solamente ángulos en sagital y coronal, pero puedo calcular ángulos en cortes diagonales. Usualmente las medidas que hago para cirugía de adulto e inclusive cirugías degenerativas hago pelvic incidence, pelvic tilt, sacral slope. Ahora, hay mucha evidencia en la literatura de los números del rango normal en estos valores. No lo voy a discutir, pero en general lo que me interesa es saber cómo puedo corregir la deformidad para, número uno, disminuir la pérdida de sangre y número dos, si voy a usar approaches laterales o oblicuos, si voy a tener el ángulo adecuado para esto. En este caso es un paciente adulto que viene con escoliosis significativa, de evolución rápida de los últimos 3 años. Es un paciente que tiene ciática, claudicación intermitente. Y ese es un ejemplo del año pasado que veremos aquí con planeamiento tridimensional. Estas son las medidas clásicas que uno hace en clínica, ¿no? Patient clinic, pelvic incidence, lumbar lordosis, sacral slope. Este es el resultado final, pero antes de esto les voy a mostrar la tomografía. Veo un paciente que está obviamente con disbalance sagital, disbalance coronal, con estenosis lumbar, claudicación, necesita descompresión también. Al tratar de disminuir el tiempo operatorio de un paciente como este, por ejemplo, hacer multilaminectomía, multinivel TLIF, instrumentación, yo trato de hacer en 2 estadios o 2 stages. Martes realizo el abordaje enterolateral, ya sea oblicuo o lateral, o un híbrido entre los dos, dependiendo de la deformidad. Y el jueves realizo la instrumentación posterior y descompresión si es necesario. Ahora, en este caso, este paciente tiene una deformidad relativamente móvil en algunos niveles y rígida en otros niveles. Este paciente obviamente falló tratamiento conservador. No solamente tiene ciática y no es un procedimiento cosmético, es un procedimiento para descompresión. La idea de usar esta herramienta es, y me van a disculpar de los problemas técnicos, pero creo que Zoom no me deja mostrar los videos bien. Estoy en este caso trasladando las medidas de pelvic incidence, sacral slope, pelvic tilt al modelo tridimensional. Pero simplemente trasladar las medidas al modelo tridimensional no me dice mucho de cómo se comporta el paciente de pie, que es lo que la meta final es poner al paciente derecho, erecto.
La otra medida que yo personalmente uso es yo le llamo en inglés se llama Top View Translation, que es en español se puede decir una vista de arriba del cielo, una vista como si fuera un avión, ¿no? Un dron, y para ver cuánto tengo que trasladar la columna hacia la vertical ideal de este paciente. En este caso puedo ver que la vertical del paciente está trasladada mucho por fuera de lo que debiera ser the true vertical, la línea pendular de un paciente ideal de esta edad. En este caso, también como ven, el paciente tiene tenemos el modelo tridimensional, pero no con el paciente de pie. Ahora, pelvic incidence, todo está medido y me puedo ver también si hay fusión espontánea de algunos niveles que no se puede ver muy bien con el CT scan, con el CAT scan. Como ven aquí estoy trazando la línea vertical y qué tanto la columna está fuera de la línea vertical. Y eso es lo que yo últimamente quiero corregir. No es necesario corregir cada ángulo de la columna. Lo importante es que el paciente pueda ver hacia el horizonte y pueda tener una conversación viendo hacia los ojos de la otra persona que está conversando con el paciente, ¿no? Es muy importante eso porque el balance sagital es uno de los factores que más determina el suceso y el triunfo de la cirugía. En este caso puedo realizar los cortes preoperatorios, las osteotomías con una herramienta en el módulo del paciente, en el modelo del paciente tridimensional. Puedo realizar las facetectomías, puedo realizar las osteotomías laterales cuando el paciente tiene osteofito lateral o osteofito oblicuo en un approach Olive. En este caso particular, este paciente no solamente tuvo deformidad sagital, pero deformidad coronal en múltiples niveles. De manera que al utilizar la visualización tridimensional me ayuda a decidir si este es un approach que es Olive, lateral o un híbrido entre Olive y lateral. En este caso estoy haciendo osteotomías, me parece que este es el L4-S5 o el L5-S1 para poder actualmente corregir la deformidad en el software antes de hacer la cirugía. O sea, esto le permite al cirujano realizar la cirugía virtualmente antes de hacerla en vivo para ver cómo va a ser el resultado final. Lo interesante de esta herramienta es que me permite saber si, por ejemplo, pienso hacer solamente multi-level TLIF, TLIF en múltiples niveles, qué tan dificultoso va a ser el approach. Si el paciente ya tiene déficit, usualmente evitaría hacer un TLIF en un lugar en un foramen que ya es causa de déficit y preferiría hacer un abordaje lateral, porque como sabemos todos, el abordaje anterolateral es superior al TLIF usualmente en la literatura para restablecer la altura foraminal y la altura discal. En este caso, lo que hace el software es separar un segmento de la columna para hacer la corrección virtual. De esa manera puedo ver si, por ejemplo, estoy planeando hacer un acceso oblicuo lateral de L5-S1 o L4-L5, etcétera, para saber qué tanto tengo que corregir la columna. Ahora, en este caso, hemos aislado el nivel L4-L5 de este paciente y quiero saber si voy a hacer una corrección, por ejemplo, de 2 grados lateral o 5 grados lateral. Sorry. Okay. En este caso, este software no está todavía, no está lanzado al mercado. Eso es algo que estamos desarrollando, como se dice, con lápiz y papel, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo ver al paciente de pie
el modelo tridimensional del paciente de pie, lo que hago es marcar el sacral slope, que es el ángulo entre el slope del sacro y la horizontal. Y ese ángulo lo traslado al modelo tridimensional, de manera que puedo ver el modelo tridimensional del paciente de pie. Ahora, es una aproximación muy cercana, ya que estos films están hechos en un CT scan de cortes muy, muy delgados y obviamente los hago desde C1 hasta la mitad del fémur. Otra forma de colocar al paciente virtualmente de pie, o el modelo del paciente de pie, es medir el ángulo entre la vertical y el fémur, y ese ángulo trasladarlo al software virtual. En este caso es importante no solamente dividir la columna entre segmentos que vayan a ser corregidos, pero también entre cada vértebra. Ahora, estos son los modelos de corrección de cada nivel, corrigiendo a L4-5, L3-4, L2-3 y L5 del C1 también. En este caso realicé un estadio primero en un martes de cirugía híbrida, oblicua y lateral. O sea, yo uso la técnica de shallow docking en el psoas para no confiar ciegamente en la neuromonitorización, pero yo como neurocirujano coloco el distractor encima del psoas y hago la disección del psoas como si estuviera haciendo cirugía craneal, de manera que no me baso solamente en neuromonitorización, pero me baso en la visualización directa de las raíces nerviosas. Si encuentro una raíz nerviosa, obviamente la movilizo hacia el foramen, ¿no? Esa es la vista y la comparación entre la placa postoperatoria. Ese es el preoperatorio del paciente, obviamente un paciente que necesita descompresión. Yo creo que haciendo TLEF me parece que no solamente hubiera alargado un procedimiento en un solo estadio, pero hubiera también incrementado la pérdida sanguínea. Yo usualmente uso el endoscopio para hacer los accesos oblicuo-laterales. Como en este caso, uso el endoscopio, ya sea cualquier endoscopio, ya sea 2D o 3D, no necesito para hacer la disquectomía y para colocar la caja, pero me ayuda para hacer la sección del ALL, me ayuda para hacer el release del ligamento longitudinal anterior, porque puedo verlo mucho más fácilmente que ya sea con microscopio o con lupas, ¿no? Y eso es de mucho cuidado porque al menos en mi práctica, el riesgo es alto de daño vascular. Este es el resultado final después de los dos estadios, anterior y posterior. En la parte anterior hay osteotomías oblicuolaterales con fusión lateral L2-3, L3-4, L4-5. En el segundo estadio hay una TLEF con caja expansible derecha en la parte cóncava en L5S1 y luego osteotomías hasta T10 y corrección intraoperatoria que la discutimos en otra charla. Ahora, les quiero mostrar el video y yo le voy a enviar el video, el link, por si acaso, si quieren ver el link tridimensional, el video tridimensional con las gafas, vayan a las instrucciones de las gafas y vayan a YouTube y vayan al video que les voy a mostrar en este momento. Este es el paciente postoperatorio y les quiero mostrar ahora el software. So, el software me permite navegar en el preoperatorio y veo aquí no solamente la relación de los vasos sanguíneos, pero veo también el desbalance coronal y sagital. Lo interesante es ver si tengo acceso oblicuo a L4-5 y L5, L2-3. Can you put the post up? So, el abordaje es adecuado en L2-3, 3-4 y L4-5. Go ahead. With the pre-op?
Yeah, comparing both. On the top. Yeah. Yeah. Y este es el resultado final. Ahora, I can see this, right? La medida que yo uso es el top view translation, que este es el preoperatorio y el postoperatorio. And can you cut from the bottom up? Y ese es el resultado de la traslación mediante la cirugía en stages, en estadios, ¿no? In the bottom left, the scroll Yeah. bar. Bottom left, okay. Okay. All right. So this is before and after, right? So this is pre-op, post-op. 1 second. And les voy a enseñar el video ahora. Let me see if I can share. Yeah. All right, so. Lo interesante de esta herramienta es que me permite ver exactamente qué ángulo voy a usar en el primer estadio, en el lateral o oblique. Yo prefiero usar una técnica híbrida, como les digo, yo hago el docking en la parte más anterior del psoas, solamente para distraer las fibras más anteriores del psoas y evitar en lo posible las raíces nerviosas. Esto me permite evaluar la estenosis foraminal en cada nivel. Este es el resultado final después de los 2 estadios. And this is oh, you have the long video? I don't have the long video. Did you send me the long video? Yeah, it should be on the YouTube link. Okay. I don't have the long video. Let me see. Let me see. Give me 1 second. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Tengo unos problemas técnicos en este momento. I got it. Hello. Sí, tal vez podemos, si es que no tiene la disponibilidad que necesita, doctor Juan, poner las preguntas al final de la conferencia, o usted desea que puedan hacer algunas interrupciones ahora. Claro, yo creo que en este momento sí puedo enseñarles el video. Creo que el peso del video es un poco grande. Un momento, creo que ya me está dejando entrar. Ok, aquí está. Adelante. Yeah. Let me see. Yeah, so sí, yo creo que usando el sacral slope para trasladar el modelo tridimensional me permite ver el paciente de pie, que es lo más importante. Lo más importante es no solamente el tener el modelo tridimensional, pero saber cómo y qué está soportando el axial load, facet load y posterior element load. En este caso decidí hacer una técnica híbrida que es en mi práctica común. Es el resultado antes y después. And then you're okay, there you go. Y en este momento yo creo que es muy interesante no solamente para el cirujano en aprendizaje, pero el cirujano en práctica, el poder en este momento, como ven, trasladar y hacer la corrección coronal y sagital de dos grados coronales y 1 grado sagital a nivel del L5S1 mediante distracción y mediante el TLIF, expandable TLIF. Y luego L4-5 usualmente son 4 o 5 grados laterales y 2 grados sagitales. Y obviamente no estoy haciendo una corrección exagerada habitualmente para que pueda tener más oportunidad de corregirlo en vivo, ¿no? Yo creo que es una herramienta interesantísima que va a revolucionar el planeamiento de cirugía de columna en el futuro. No solamente es muy bueno para el cirujano, pero también para el paciente, porque el paciente va a ver lo que va a pasar en la cirugía del paciente. Como les digo, esta no es una herramienta que esté lanzada al mercado todavía. Estamos trabajando para perfeccionarla y para hacer que
el cirujano pues la utilice en la clínica o virtualmente, ya sea por un link que lo puede ver online, ¿no? Como ven aquí, estamos corrigiendo a cada nivel mediante acceso lateral. 4-5, 3-4, 2-3 secuencialmente. Que es difícil simular la cirugía, pero el software, gracias a Michael Miller de Surgical Theater, nos ayudó mucho para hacer la corrección. Como ven, la última parte de la corrección es la parte azul, al nivel de L2, L3 lateral. Y vamos a comparar ahora el planeamiento ideal con el post-op, para ver qué tanto coinciden el resultado con el planeamiento preoperatorio. El resultado es un match casi del 100%. Yo pienso que esta es una herramienta muy interesante. Ahora, eso no puede reemplazar las placas, no puede reemplazar el lápiz y papel, que es lo más importante que hay que aprender. Y esta es la comparación de post-op y el planeamiento post-op. Yo creo que eso es todo, doctor. Nos ha ganado el tiempo. Quiero saber si tienen alguna pregunta ahora o después de las charlas. Gracias, doctor Juan. Yo creo que aprovechando este caso podemos hacer una pregunta puntual que el doctor Alejandro Martínez hace en el chat. Si en este caso o en alguno de los presentados no requirió osteotomía o siempre fue necesaria osteotomía. Es muy interesante. Yo creo que cuando hago el primer estadio de lateral oblicuo, usualmente para saber si he hecho una descompresión indirecta adecuada, hago que el paciente se ponga de pie y camine el día siguiente, el miércoles. Y le pregunto al paciente los síntomas. Y esto me dice si necesito hacer una descompresión más extensiva el día jueves. También hago placas de escoliosis, que no las tengo en este momento, pero son placas de escoliosis solamente después del primer estadio para saber qué tanto tengo que corregir. Si yo pienso que tengo que corregir solamente 5 grados más para llegar a la línea media y a la vertical, entonces no tengo que hacer Smith-Peterson osteotomies, no tengo que hacer PSO, simplemente hago facetectomies. Y sí hay una corrección en el segundo estadio. Una corrección usualmente que es de rotación o inside to bending en el apex de la curva. Pero es mínima, es una corrección mínima. ¿Okay? Excelente. Muy bien. Pueden formular sus preguntas para el final del grupo de conferencias en el chat y poder después pasar a la secuencia de preguntas al finalizar todas las conferencias. Muchas gracias, doctor Juan, por su claridad y conceptos tan innovadores como precisos en la planificación de nuestros pacientes. En segundo orden, doy la bienvenida al doctor Jerónimo Milano. Él es neurocirujano y coordinador de la división de columna vertebral en el Instituto Neurológico de Curitiba, Brasil, y es además un activo investigador en columna y faculty internacional de Ausspine, entre otras instituciones académicas. El doctor Milano presenta hoy la conferencia Hernias, discales, torácicas. Adelante, doctor Jerónimo. Buenos días. Gracias una vez más por la invitación. Un excelente evento científico de ustedes, pero que les congratulo. Como dijeron, voy a hablar de hernias discales torácicas. Una vez más, mis disclosures y ninguno conflicto de interés en esta presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito inicialmente de la epidemiología y de la historia natural de las hernias discales torácicas y después lo que más nos importa como cirujanos de columna, los accesos quirúrgicos y la indicación de cada acceso. En esta primera parte de la evolución, evaluación y historia natural, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una publicación en un tratado de neuroquirurgia. Todos los datos que yo mostraré a ustedes están publicados acá. La verdad es que las hernias discales no son frecuentes. Menos de 1% de todas las hernias operadas son hernias localizadas en la columna torácica. Esto porque el arcabozo de las costillas
hace con que esa región de la columna tenga muy poco movimiento, ¿no? Entonces, no es muy frecuente que tengamos desplazamientos del disco intervertebral como tenemos en la lumbar o en la cervical. Es claro que abajo de T7, donde tenemos las costillas que son más móviles, tenemos un riesgo mayor de tener una herniación, y la verdad que la mayoría de las hernias torácicas son asintomáticas. Los síntomas más comunes es dolor radicular o axial, en cerca de 3/4 de los casos, mielopatía, cerca de 60%, y más raramente incontinencia urinaria o fecal. Es importante tener en cuenta la localización de las hernias torácicas, porque esto cambia mucho nuestra abordaje quirúrgica. La mayoría de las hernias son medianas o centrolaterales. Y cerca de 50% en la literatura a una variación de 30 hasta 70 son calcificadas. Y una porción de las 5 a 10% son intradurales, lo que hace con que nuestra abordaje quirúrgica se torne más y más desafiadora. ¿Cómo es la historia natural de las hernias? Claro que es muy difícil porque son situaciones más raras, pero lo que tenemos es que las hernias menos grandes tienen la tendencia de permanecer la misma cosa. Cerca de 85% no cambian su tamaño en la evolución de largo plazo. Y las hernias más grandes, por otro lado, tienen una tendencia de una disminución con el pasar del tiempo. Cerca de 60% disminuyen con un follow-up de 5 años. Como en este caso, una mujer de 32 años que después de un trauma en un partido de fútbol empezó con un dolor intercostal derecho, pero mejoró su dolor con pregabalina. Y miren ustedes, la resonancia 2017 de noviembre y la disminución de la hernia, como es posible ver en esta resonancia de junio 2018. Hay una graduación de los síntomas que se puede presentar en las hernias torácicas, que van desde solamente un dolor axial de menor intensidad, un dolor radicular, dolores más importantes y alteraciones funcionales de la médula. Vamos a pensar en un tratamiento quirúrgico siempre que tengamos o un dolor muy refractario o una compresión sintomática de la médula. Y la pregunta es qué tipo de acceso quirúrgico vamos a utilizar, si las herniaciones son en la mayoría centrales o paracentrales. Tenemos muchas opciones, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y de cuándo las utilizamos. Hay un problema, no está pasando el diapo. Perdón. Pero el concepto básico es que, como estamos hablando de la médula espinal, no podemos desplazar la médula para accesar a la hernia discal. Acá tenemos una ilustración de los accesos posterolaterales. ¿Cuál es el acceso que tengamos cuando vamos cada vez más lateral? Entonces, posteriormente, solamente con una laminectomía, el acceso solamente posterior. Transpedicular, un acceso más lateral. Una costotransversectomía, un acceso un poco más anterior, y con un acceso lateral extracavitario tenemos un ángulo de ataque mucho más abrangente, un poco até para el otro lado de la columna. Cuanto más lateral es nuestro acceso, mejor es nuestra visión anterior a la médula, que es donde están la mayoría de las hernias. Este es un estudio cadavérico del grupo de Cleveland, de Dr. Benzel, que analizó cuantitativamente cuánto nosotros ganamos de acceso anterior cada vez que cambiamos un poco nuestra abordaje de un acceso posterior, un posterior un poco extendido con remoción de la faceta, lo transpedicular, finalmente
la costotransversectomía con una remoción de no más de 3-4 centímetros de la costilla y finalmente un acceso lateral extracavitario en que se reseca de 6 hasta 8 centímetros de la costilla para un abordaje más anterior. Y midieron todos los ángulos dependiendo del nivel en que estamos en la columna torácica, desde T1, T2 hasta T11, T12. Miren ustedes que siempre hay un gaño, excepto cuando se compara la costotransversectomía y el lateral extracavitario. En la mayoría de los niveles, solamente en C7 a T10 que hay un gaño cuando se cambia de un lateral, de una costotransversectomía para lateral extracavitario. Vamos a hablar un poco de todos los accesos. ¿Cuál es el problema de una laminectomía? Nosotros utilizamos mucho la laminectomía en la columna cervical. ¿Por qué? Porque cuando sacamos los elementos posteriores, mismo que la compresión sea anterior, hay un shift de la médula. Y con este shift de la médula tenemos una descompresión indirecta. Pero todos nosotros sabemos que es una contraindicación formal de hacer un abordaje posterior para una mielopatía cervical si tenemos quifosis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para decomprimir la médula con una laminectomía en la columna torácica, donde la curva es sifótica? En mi opinión, la única posibilidad es utilizar una laminectomía en una mielopatía torácica es cuando tenemos una compresión posterior más importante que la compresión anterior. Si no, no hace sentido en mi cabeza hacer una laminectomía para una hernia torácica. Podemos sí utilizar una expansión de una laminectomía sacando el pedículo para tener un acceso lateral a la columna torácica, como en un caso como este, una hernia lateral que se puede sacar con una remoción parcial del pedículo o de la faceta, que es un abordaje que yo pienso que es muy interesante, hacer una resección de la pared de la faceta y de parte del pedículo sin inestabilizar, solamente haciendo la exposición en la axila de la raíz. Como en este caso, una hernia lateral. Miren ustedes una pequeña laminectomía, sacamos la faceta, una parte del pedículo. Y acá en video, la raíz nerviosa, la exposición del disco. Y acá sacando lo fragmento herniario, que no era un fragmento muy grande, pero que ejercía la compresión. Pronto, la raíz está descomprimida y el paciente mejoró de su dolor radicular. Vamos a hablar un poco de la costotransversectomía. En este acceso también un acceso que empezamos por la línea media, afastamos la musculatura lateralmente, pero sacamos una parte de la costilla, como que 3-4 centímetros, para un acceso más anterior. Entonces, una hernia lateral como esta, se puede removerla con un acceso como este. Acá un otro caso. Miren ustedes, una mujer de 47 años con un dolor intercostal sin síntomas focales, una compresión que iría hasta la línea media, una hernia calcificada, como la mayoría de las hernias en la columna torácica. Miren ustedes, una calcificación. Entonces, hacer esto con un acceso solamente pedicular, en mi opinión, es peligroso porque hay que sacar la calcificación. No es una hernia blanda que se saca tranquilamente con una pinza de Love. Y acá la porción foraminal de la hernia. Miren ustedes acá que tenemos la remoción de la costilla, una corpectomía parcial y la remoción de la hernia. ¿Cuál es la diferencia de una costotransversectomía para un acceso lateral extracavitario? La cantidad de costilla que nosotros resecamos. ¿Cómo vamos a hacer para hacer una resección más amplia de la costilla? Como que 6 o 8 centímetros por la línea media. Lo mejor es hacerlo lateral a la musculatura erectora espinal.
exactamente como en esta ilustración. Y tengamos entonces una abordaje más anterior a la médula sin desplazarla. Esto es importante en especial en los niveles más acometidos por herniaciones discales, desde C7 hasta T10, donde tenemos un daño real cuando sacamos un poco más de la costilla y tengamos un ángulo de ataque mejor. Entonces, miren esta hernia, una paciente joven, 29 años, con 3 meses de dolor intercostal y también con un señal neurológico, una hiperreflexia de miembros inferiores, una hernia que va un poco más de la línea media y también totalmente calcificada. Hay 2 opciones de incisión quirúrgica, una incisión como que un L, en que se puede ir bien lateralmente, o una incisión arciforme que también es posible y es de mi preferencia en la mayoría de los casos cuando no vamos a hacer ninguna instrumentación. Acá la exposición quirúrgica, entonces tenemos la musculatura erectora de la espina, el proceso transverso y la apófisis transversa, y acá la articulación costotransversaria que vamos a sacar, la costilla acá expuesta y sacamos, en este caso, como que 6 o 8 centímetros. Es siempre importante cambiar un poco la posición de la mesa cirúrgica. Miren ustedes acá la pleura, la médula y acá aquí la corpectomía que realizamos. Entonces, cuando cambia un poquito la posición del paciente, se tiene una visión más anterior de la médula espinal para que podamos hacer la decompresión anterior, que es como donde está la hernia. Y hay situaciones en que el acceso anterior es obligatorio, ¿no? Entonces, en un caso como este, una paciente que tenía una paraparesia progresiva, que inicialmente tenía un franqueo C y que realizó una laminectomía en otra institución y cambió para un franqueo A. Miren ustedes la compresión calcificada anterior de la médula. ¿Qué tenemos de descompresión con una laminectomía? Nada. En esta situación es mandatorio hacer una abordaje lateral que nosotros preferimos realizar con una mini toracotomía, una resección más amplia de la costilla. Acá la pleura siendo desplazada anteriormente, confirmación radioscópica. Entonces tenemos aquí es anterior y aquí posterior. Siempre empezamos sacando la porción intermedia del disco y también una porción del cuerpo abajo y arriba del disco para que tengamos un espacio acá para poder hacer la luxación del fragmento herniado sin desplazar la médula. Mire, entonces, acá tenemos el espacio para hacer el desplazamiento de la hernia calcificada. Aquí está la médula y estamos detachando los fragmentos de la médula, un fragmento calcificado, duro, rígido. Aquí sacando la calcificación y la médula totalmente descomprimida. Ese es el fragmento calcificado, casi 2 centímetros, como está la corpectomía parcial y la descompresión de la médula. Examen preoperatorio y examen postoperatorio con una amplia descompresión de la médula con remoción de la hernia calcificada. Este es un otro caso también, una hernia calcificada grande anterior en un paciente masculino, 6 meses a tropezar, con hiperreflexia, con clonus. También, de nuevo, una corpectomía parcial para que tengamos el espacio para hacer la luxación de la hernia calcificada anteriormente, sin movilizar la médula.
Hay los que tienen experiencia con la misma cirugía, pero haciendo con un video. Es un video de uno de mis compañeros acá en Curitiba. Es importante decir que el concepto es lo mismo. Siempre hacer una pequeña corpectomía en la porción media posterior del disco para que tengamos acceso para hacer la luxación de la hernia sin tocar, sin desplazar la médula. Entonces, mis conclusiones es que las hernias torácicas son raras y desafiantes que requieren solamente acompañamiento médico si son oligo o asintomáticas. Cuando hay mielopatía o una radiculopatía refractaria, sí tenemos la tendencia de operarlas, pero siempre no desplazar la médula. Las hernias paramedianas pueden ser tratadas con accesos posterolaterales y las hernias medianas calcificadas siempre los accesos anteriores. Gracias, estoy a total disposición para comentarios, para discusiones. Una vez más, congratulaciones a ustedes por el excelente evento científico que están promoviendo. Gracias. Muy agradecido, doctor Jerónimo, por su gentileza en compartir con nosotros su experiencia y su sistemática en el manejo de esta patología que, a pesar que no es tan frecuente, es tan desafiante, ¿no? Como el caso de la discopatía dorsal. Finalmente, presentamos y damos la bienvenida a un invitado muy esperado y uno de los neurocirujanos más reconocidos a nivel mundial, el doctor Atul Goel. Él es profesor y jefe del Departamento de Neurocirugía del King Edward Memorial Hospital en Mumbai, India, así como miembro de múltiples sociedades neuroquirúrgicas, tanto como editor y consultor de diversas revistas científicas en neurocirugía. Dr. Goel es un experto líder internacional en cirugía de base de cráneo, cirugía neurovascular y cirugía de columna de alta complejidad, y su monumental experiencia queda plasmada en la autoría de muchos libros, capítulos, centenares de publicaciones, etcétera, pero sobre todo en la fuente de inspiración que representa para todos quienes tenemos aún mucho que aprender de él. El doctor Goel presenta su conferencia Spinal Instability, Evolving Thoughts, Inestabilidad espinal, conceptos en evolución. Professor Goel, thank you for joining us on behalf of the Peruvian Association of Spine Surgery, ASPECIVE. We really appreciate your valuable time and kindness to collaborate in our educational program on the set of this 4th National Spine Surgery Congress. Hoping to see you soon in Peru, the land of the Incas Empire. Please go ahead and when you're ready. Thank you very much. I'm going to present to you new spine surgery. Looking beyond decompression. You see, whenever we talk of spine problem, we talk of decompression. And I will present something that is different and that is not decompression. So I am introducing to you, to the spine surgeons of Latin America, a new concept. Instability is the issue and stabilization is the treatment. No decompression. So this is the concept and I want to talk about it. This is the various animals and this is the human body. We stand on 2 legs. And standing human position gives strain to the neck muscle and the back muscles. This bird will never get back problem. They can get shoulder problem. And this animal with 4 legs will have problem in the shoulders and in the hips. But human spine is standing human position and we get problems in the whole spine. And that problem is due to the weakness of the muscles. Weakness of the muscle leads to vertical facetal instability. So whenever we talk of degeneration, we talk of disc disease, disc space reduction. What I'm saying is muscle weakness leads to vertical spinal instability. And this is the point of genesis of spinal spondylotic disease and not the disc.
The entire problem of the whole spine, including craniovertebral junction, is not compression. It is instability. Decompression is not necessary. Stabilization is necessary. Realignment, if possible, is fine. But more than realignment, the problem is instability and the treatment is stabilization. So this we see always like it is compressing. It is compressing all right, but compression is not primary. Compression is secondary to instability, and due to weakness of the muscles, stabilization is the treatment. So basilar invagination, instability is the cause and stabilization is the treatment, and there is no need for decompression like transoral decompression. And as I mentioned, foramen magnum decompression, they are historical operations. Craniovertebral junction and the spine, we should not concentrate only on the disc, only on the osteophyte. We should concentrate on the facets. We said basilar invagination is nothing but listhesis of C1 and C2. This is unstable 21 years ago. Stabilization is the treatment of basilar invagination. This kind of anomalies that we see like Chiari, atlantoaxial instability, syringomalia are not primary. They are due to listhesis of C1 over C2, and stabilization is the treatment. There is no need for decompression. As I showed you yesterday, my classification of craniovertebral junction, type 1 is when the facet of C1 is in front of facet of C2. There is atlantodental interval disturbance here. Type 2 is when the facet of C1 is behind the facet of C2. And type 3 is when the facets are in alignment, but there are other evidence which suggest instability. So degenerative spine, we know that decompression is the treatment. Remove the disc, remove the osteophyte, and whenever necessary, do multi-level stabilization. So this is the treatment, and we all know it. Several years ago, 24 or 25 years ago, I had described this trans-articular or tricortical method of fixation. So standalone tricortical, and including a plate we had described, and these were very popular several years ago. But now I'm going to present to you a different concept, a different philosophy. Muscle weakness, human standing position, disuse of muscles, misuse of muscles, abuse of muscles, injury of the muscles lead to vertical spinal instability, which is first manifested at the facetal articulation. Instability is the problem, and disc is not the issue. In craniovertebral spinal degeneration, you see, we never talk of C1, C2 degeneration, but C1, C2 is the most mobile joint and most important joint for spinal degeneration. So this is vertical spinal instability, reduction in the joint space, buckling of the posterior longitudinal ligament, osteophyte formation, bone formation around the facetal articulation, are all secondary to vertical spinal instability due to muscle weakness. So you please remember this slide: reduction in joint space, buckling of posterior longitudinal ligament, osteophyte formation, bone formation are secondary events. So when there is an ossification in the apical ligament or behind the body of C2, it indicates an unstable spine, and stabilization is the treatment. There is no need for decompression. Retroodontoid ligamentous hypertrophy is not a primary event. It is secondary to atlantoaxial instability. It is like osteophyte, secondary to atlantoaxial instability. Atlantoaxial stabilization is the treatment. So this concept has completely revolutionized this field, and there is no need for decompression.
So this was first published in the Japanese journal in 2004. Now many people are doing. Retroodontoid cyst. Retroodontoid cyst is not a primary event. It is secondary to atlantoaxial instability. You stabilize, and there is a possibility of immediate postoperative disappearance of this retroodontoid cyst. So there is no cyst. There is no need for decompression either from front or from behind. So this is another cyst. You see there is unstable spine. You stabilize and the cyst disappears. There is no need to evacuate the cyst, no need to remove this bone. These are secondary, and secondary is always protective. There's another sentence, please remember. All these things are secondary, and secondary are always protective. So this is another case of retroodontoid cyst. There is atlantoaxial instability. You stabilize and the cyst is gone. There's no need to remove the cyst. So this is my recent article. I wish and I hope you can read in World Neurosurgery. Rheumatoid, the other day, one of the participants asked a question about pannus. Pannus is due to vertical spinal instability. You distract, reduce, and fix, and the pannus can disappear in the immediate postoperative period. There is no need to remove the pannus. This is a secondary phenomenon. Now I want to talk about subaxial spine. You see, we talk of C1, C2, all right, but we never talk of facets, which are the point of fulcrum of all movements. The strongest part of the spine is not the vertebral body, not the spinous process, but the facets. And facetal listhesis is due to vertical spinal instability due to the weakness of muscles of the back and neck. So you see, this disc space reduction is not primary. Disc problem is due to vertical spinal instability. Osteophyte formation is not a primary problem. It is due to vertical spinal instability. Multi-level bulging of the disc is not a primary issue. It is secondary to muscle weakness and multi-level spinal instability. Similarly, in cervical spine, these are not all diseased vertebrae or diseased disc. It is no problem with the disc. Problem is with your muscles. You have not exercised enough, and there is weakness of muscles leads to multi-level spinal compression. So in the year 2010, we presented this article on new hypothesis of vertical spinal instability, and we introduced intra-articular facetal spaces. So you see there is a disc herniation, you distract, reduce, and stabilize, and the disc herniation will immediate postoperative, the disc reduces. So we did this intrafacetal spaces for multi-level degeneration. You see multi-level facetal distractions, you see the facetal abnormality, and you see postoperatively all the disc space increases, the osteophyte disappears, the ligamentum flavum disappears, the canal increases in size. Most importantly, the patient improves remarkably, and there is no decompression, So we have multiple cases like this where we have done this facetal distraction on single level for radiculopathy, for myelopathy, and dramatic clinical outcome. Most important is the aim of surgery is arthrodesis or fusion of failed joints or unstable joint. The problem is instability. The treatment is stabilization. There is no need for decompression. You see these osteophytes can disappear in the immediate postoperative period, and there is a new fluid in the disc space, new disc formation. The aim of surgery is arthrodesis of the affected segments. You see arthrodesis, there is no decompression at all, and the patient remarkably recovers in the neurological symptoms. So this was my cover page illustration in Journal of Neurosurgery in 2011. So this was a new concept, a new hypothesis of spinal degeneration, which we related to muscle weakness and not due to disc degeneration. We introduced these intrafacetal spaces, which are now very popular. Same concept we use for lumbar spine
For lumbar canal stenosis, you introduce spacers and there is a remarkable clinical recovery. And this was the article also published during the same time. Distraction of facets, no decompression. So essentially, decompression is the treatment. The whole world is doing decompression for several decades. I am saying decompression is not necessary. So in the year 2013, we identified for cervical degeneration, there is no need for decompression, but only fixation. Instability is the cause and stabilization is the treatment. More recently, in the year 2020, I produced my beautiful series of 215 cases where we said that no need for decompression and only fixation is the, and we presented our outcome of 100% positive clinical outcome and recovery in neurological symptoms. So this is my recent article. So this is multi-level spinal degeneration. You see multi-level osteophyte. You will like to do anterior ACDF, 2-level, 3-level, corpectomy, laminoplasty, and things like that. But here in this patient, of course, she's talking in Indian language. I cannot tell you, but only fixation has been done as a mode of treatment. Now you see here multi-level spinal osteophytes and compression. And this is post-operative. After 6 months of surgery, the entire osteophytes are disappeared. There is no decompression and there is only arthrodesis by transarticular method of fixation. Transarticular method introduced by Camille. Transarticular method of fixation. Now you see multi-level spinal osteophytes. I do fixation, no decompression. And you see after 2 years of surgery, the entire cervical cord is completely clean of these osteophytes and ligamentous flavum hypertrophy, and there is no decompression. So essentially what I'm trying to say is that cervical degeneration is an issue of muscles, issue of instability, and treatment is stabilization. So instability is the cause of symptoms, not compression, and stabilization is the treatment. It is not neural deformation or compression, but instability that causes symptom in spinal degeneration. Most important is we have to identify on the basis of clinical parameters, radiological parameters, which segments are unstable, and those segments have to be fused. Now you see this compression here. The problem is not compression. Problem, these are secondary, and I have said whatever is secondary is protective. So I do only fixation using transarticular fixation and intraarticular spacer. You see the whole spine is clean and there is no decompression. Basically, treatment is by stabilization. You see multi-level spinal osteophytes and compression. I do transarticular fixation, no bone resection, only arthrodesis is the aim of surgery. You see arthrodesis. And you see the compression is finished and there is no osteophytic compression in this patient. Now, whenever we talk of spinal degeneration, we never talk of atlantoaxial instability and atlantoaxial degeneration. I have to say that in multi-level spinal degeneration and multi-level spinal compression and severe spinal spondylosis, atlantoaxial instability is almost always present. You see there are multi-level spinal degeneration, you see the facetal abnormality and listhesis, and you have to include C1, C2 into the stabilization construct, and you can give new life to the patient. Multi-level spinal degeneration, also there is instability, you have to include C1, C2 and subaxial transarticular or Camille's technique of fixation. You give a brand new life to the patient. So whenever there is severe myelopathy, you have to include atlantoaxial joint. You see atlantoaxial instability and subaxial stabilization, transarticular fixation. I do intraoperative identification of unstable segments, including we have to see the radiology and the clinical presentation and stabilize the region.
Same concept. You see, this was published in Neurosurgical Focus. You read the title, Lumbar Canal Stenosis, Analyzing the Role of Stabilization and Futility of Decompression. No decompression as treatment in Neurosurgical Focus. So this kind of lumbar canal stenosis, we all know we should treat by wide decompression and all those things. I am telling you, decompression is a negative form of treatment. Transarticular or any kind of stabilization is the treatment and no decompression. So we have got multiple cases like this where we have done only stabilization using transarticular Camillus technique of fixation and dramatic clinical outcome. So you see the transarticular fixation, no decompression of any kind. So all these papers are very heavily published in the literature, and I wish that you please read this literature of mine and get the impression further. So is it necessary to remove the osteophytes? The whole spine surgery concentrates on removal of osteophytes. I am saying osteophytes are not primary. Osteophytes are secondary to unstable spine. They are protective. There is no need to remove osteophytes. You stabilize and the osteophytes will disappear. You see this osteophyte completely disappeared. Arthrodesis after about 8 months of surgery. Removal of osteophytes is not necessary. If you want to know details about my concept, this is the article published in World Neurosurgery as to what happens to osteophytes when there is only fixation as a mode of treatment. So I'm showing you another one representative example. You see osteophytes and you see all the osteophytes are disappeared. Only fixation is the treatment and there is no decompression. This is another case with multi-level osteophytes. You see the osteophytes are completely disappeared and there is only arthrodesis and no decompression, no anterior surgery, no decompression from behind. So my concept is spinal stenosis a misnomer? Yes. If you say stenosis, then you have to remove the bone. I am saying it is not stenosis, it is multi-level spinal instability. What about kyphotic treatment? When there is kyphosis, so I'm showing you 3 sets of cases. When there is kyphosis, when there is atlantoaxial instability, you do only atlantoaxial stabilization. When there is central atlantoaxial instability with kyphosis, you have to do multi-level stabilization, including atlantoaxial stabilization. There is no need for any kind of osteotomy. When there is lower subaxial spinal kyphosis with no central instability, you have to identify this curve and stabilize. So only stabilization is the treatment with multi-level, and you have to include C1, C2 articulation whenever there is central or axial atlantoaxial instability. Same concept I extended to herniated disc. In herniated disc, is either due to an unstable spine or it creates an unstable spine. So there is no need to remove the herniated disc. You only stabilize and you see the magic. This is C5, 6 or 6, whatever level is this. There is a large disc herniation. I do only fixation and you see the disc disappears and there is immediate post-operative recovery from symptoms. So this is also an article which is published in World Neurosurgery. I want you to please read this magical or revolutionary concept in the treatment of cervical and lumbar and dorsal spine, that only arthrodesis is the treatment for radiculopathy. Same concept for lumbar disc, where we have done only stabilization, and you please read this article and without removal of the disc. So there is a huge disc herniation. You will certainly like to remove the disc, but I recommend that you do only stabilization and you see the disc disappearing, and the disc completely disappears after 6 months of surgery. So I have got several cases like this where I have done only stabilization without removal of the disc, and the disc disappears in quick time. And most important is the pain disappears. When you have disc herniation, you give lumbar belt, you ask for no immobilization, complete bed rest. So this is an internal kind of stabilization and bed rest. And this stabilization results in immediate cure from the problem, and there is no need for disc resection.
Ossification of posterior longitudinal ligament is the most complex issue in spine. We all know it. So read the title, ossification of posterior longitudinal ligament and cervical spondylosis, same cause, same treatment. Instability is the cause and stabilization is the treatment. We used to do several kinds of treatment for OPLL, and this is from my book chapter in Schwedt and Smidek, where we said we can do oblique corpectomy. This I published about 25, 30 years ago. You do oblique corpectomy and decompress. So decompression, we said, like oblique corpectomy. But now we say that atlantoaxial instability and cervical instability is the cause of OPLL. You stabilize without decompression. So this is OPLL. This is compression that you see. I do not decompress, only transarticular fixation. And you see the magic. You see the magic that you have never seen before. So I published about 10 years ago, is only stabilization the ideal treatment of OPLL? I am saying yes. And more recently, I published my experience with 52 cases of only spinal stabilization as the treatment of cervical myelopathy related to OPLL. And dramatic, that word I'm repeating, revolution, this word I'm repeating, this kind of OPLLs, don't do corpectomy, don't do discoidectomy, don't do laminoplasty, do fixation, identify atlantoaxial instability, and you see the magic. And this magic you have never seen in your entire experience in spine surgery. The patient here is speaking in Indian language. You may not like to hear that, but this kind of OPLL, don't do decompression, don't do laminoplasty, do fixation, include atlantoaxial joint in the fixation construct, and you see the magic of craniovertebral junction and subaxial spinal fixation. So atlantoaxial and subaxial cervical fixation, can it revolutionize surgical treatment of cervical myelopathy related to OPLL? My answer, two surgeons in Latin America today, and finally, believe me, this is the treatment and this is the future of treatment for OPLL. I use Camille's technique of transarticular fixation. I use sometimes 2 screws, sometimes 3 screws to do this fixation, double insurance or triple insurance fixation. So you see here, there are 3 screws in lumbar spine. I sometimes use 2 screws in lumbar spine and 1 screw in cervical spine. So can decompression or decompressive laminectomy for degenerative spine, lumbar, and cervical become historical? I am saying yes, and I am saying now. And I am saying this to the surgeons of Latin America, speaking beautiful Spanish language. This is the language of spinal surgeons for the future. Is instability the nodal point of pathogenesis of both cervical spondylotic myelopathy and OPLL? Yes, my dear friends. You please try to understand. Like anterior transoral decompression, which I just pushed it into the domain of history, I am saying anterior cervical spinal surgery of all kinds will find space in the history books. So this kind of laminectomy, corpectomy, discoidectomy, osteophytectomy can only be finished. So from only decompression to only fixation is a century-long journey of treatment of spinal spondylosis. So my last sentence for you is, I am introducing a new and alternative concept. Compression is never primary. Like from osteophyte, from disc, from ligamentum flavum, from disc herniation is never primary. It is always due to an unstable spine. And decompression of removing the compression is never the treatment. So this is the concept which I am placing before you. I know that the whole world is already disagreeing with me, but I am putting this idea in front of you. Whether you want to take it or whether you want to ignore it, this depends on you, my dear friends. Thank you very much. Thank you, Professor Goel, for this stunning and outstanding and revolutionary approach to enhance our concepts on instability and also clear away many other misconceptions maybe about this issue.
Vamos a empezar la ronda de preguntas. Abrimos la ronda para que por favor puedan a nuestros panelistas realizar las preguntas que vean por conveniente. El doctor Alejandro Martínez, perdón, hace una pregunta al doctor Goel. ¿Cuánto tiempo toma en recuperar la clínica o desaparecer la hernia discal después de la fijación? How about the following in terms of time when we can see the patient's improvement about his clinical symptoms and also Yes. radiological improvement on MRI So, scan? so first thing, you see, when there is a disc herniation, we recommend the patient a lumbar belt or complete bed rest. That is what we recommend. But the lumbar belt is very unstable, and you cannot get complete bed rest. You do fixation, the symptom goes immediately after surgery. It is like a solid lumbar belt. Okay, that is one. Second thing is herniation of the disc. The natural history of herniation of disc is it will resolve or resorb very spontaneously. And in my experience, after 3 months, it reduces to about 70%. About 12 months, it reduces to about 80%. And in 2 years, it disappears. So this is the timeline. Most important is, of course, this resection every resident can do. This resection is not a difficult operation, and every resident can do. But the question is, even this resection is not easy sometimes. You have to retract the root, you have to go here and they go there. So can you avoid it? I am saying avoidance of removal of the disc and avoidance of decompression should be the primary treatment. It is not necessary. It can be harmful and negative. So that is a concept which I am placing before you. Whether you take it or whether you don't take it. And if you are interested in this, you please read my more than 100 articles on this subject are in print in various journals of the world. So you please read it. And if you have some questions, you can come to India and we will have nice time. I will take you to Taj. I will take you to nice Indian dinner, and I will show you beautiful concept with your own eyes. Thank you. Al profesor Juan Valdivia. Profesor Valdivia, ¿es posible evaluar la flexibilidad de la curva escoliótica con esta herramienta y tal vez predecir cuál de los abordajes se va a hacer, si anterior, posterior o va a ser un híbrido? Yo creo que no es la mejor manera de evaluar la flexibilidad de la curva es in vivo. O sea que yo hago tilt x-rays, o sea, el paciente de pie con flexion extension x-rays, bending films y también push films con guantes de plomo. Y lo que hago es empujar la pelvis y la parte torácica de una curvatura columbar y ver cuánto de flexibilidad tiene el paciente y tomar placas. Yo creo que no sería en 100% válido tratar de evaluar de un modelo tridimensional, porque no es el paciente. Evaluar el acceso sí, es el 100% de la razón para usar un modelo tridimensional es evaluar el acceso, en mi caso. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta al doctor Goel, por favor? Adelante. Professor Goel, how are you? Thank you for giving us the pleasure of having you. Thank you. I'm sending you greetings from Florida. Florida. I want to ask you one question before you ask me. You are showing this beautiful computer imaging. Yeah. What do you think about 3D models? Can you make 3D models that you can put in your hand and you can take them in the operation theater, you can sterilize them, you can keep by the side of the patient.
And we are, we have used 3D models. And of course, what you show on the computer is very good, but you think 3D models is a possibility? What do you have to say? I think it's definitely a possibility. And one of the panelists yesterday showed some work done in Peru, that is actually quite cost effective, because it's much cheaper to make the 3D model out of resin, or even cheaper out of fiber. So I think there is a place for it in spine surgery, as long as the 3D model is true to form with the patient's anatomy, and there's no volume averaging, or there's no more volume that is exaggerated on the model. So I think it is it's very true, and it's cheaper. So I think it's something I would work on. Also just to complete this, we use 3D models for craniovertebral junction. I showed yesterday, I'm not sure if you were there, but 3D models I like to use with vertebral artery for craniovertebral junction, complex craniovertebral junction issues. And they are very beautifully, very fantastic revolution, I will say, in technology. Yes. Okay. Yes, sir. May I ask you a question briefly, Yes, Dr. Goel? Please. What is you're presenting a very revolutionary concept where in neurosurgery training, we are not happy until we see the dura. Every time we do surgery, we have to see the dura. We have to cut the ligament. We have to see the dura. What is your take on artificial disc replacement? So creating motion instead of stabilization. So I will tell you my feeling, okay? You see, the disc comes very first in embryonic development. In the embryo, the disc comes first and the bone comes much later. Disc is like water, and disc is divine, and disc is a very huge, I have written one article on divinity of disc, how disc is divine. To say that disc can go wrong and disc is creating problem, this is a habit with neurosurgeons and spine surgeons. The disc is wrong, disc has herniated, disc has degenerated, disc water has gone. Disc is divine and disc can never go wrong. So you please remember this philosophical sentences which I am giving you. That is one. Second thing is, the disc is such huge and such fantastic material. To replicate that disc by artificial disc is becoming a very profitable thing and a very commercial kind of thing, and very many people are using it. But no human can ever make water. No human being has ever been able to make water. And no human being can ever make a disc. I know many people are doing disc replacement, and even the audience which is listening to me, they are very happy with what they are doing. But you are asking me this question, and I am saying muscle weakness. You see, muscles, we are not exercising enough. We are not doing exercise. We are not doing running. We are not doing weight training, and we become weak. And we become old. When we become old, it does not mean by age you become old. By muscle strength you become old. And that muscle strength weakness leads to degeneration of spine, which is due to an unstable spine. So my concept is absolutely clear. You exercise your body, you exercise and build up your muscles, you will never get spinal degeneration. You don't injure your neck, you will not get degeneration. But if you get degeneration, if you have osteophytes, you have pain, radiating pain in the hands, tingling in your fingers, you have degenerated or made your spine weak. And once it becomes weak, you get rid of that segment. There are other segments which will take over, and you will, most important is, and you listen, and you please believe what I'm saying. You identify the correct levels. It is not just at the level where there is osteophyte. There can be weakness above it. Lumbar canal stenosis is never one segment or two segments. It is multiple segments, except in young people where there are few segments are involved. Even in multi-level spinal degeneration, you see osteophyte at one level, but there can be weakness and instability at other levels. There can be, and very commonly and very frequently, atlantoaxial instability, which is completely ignored by spine surgeons.
in spinal degeneration. How many people talk of C1, C2 degeneration? We talk of C5, C6. We talk of C6, 7. We talk of rarely 3, 4. Have you ever heard people talking of C1, C2 instability? Believe me, it is the most common form of spinal degeneration, which is completely ignored by spine surgeons. And if you do not treat C1, C2, you get complications and you get failure of your surgery. So this is my concept. And you please, you study my papers carefully. You ask your resident to review my papers and analyze it. Don't go by my words. Don't go by my way of talking. It is, you read my papers, and I have already told you, my invitation stands. Come, we will see Taj. We will have nice Indian dinner, and I will show you several cases, okay? Good, thank you. Thank you. All right. Thank you very much. Professor Goel, Dr. Carlos Suarez and Diego Salas of Peru, they asked for you, how long does it take to disappear the symptoms in extruded lumbar herniation disc with only fixation and not without decompression? Only fixation, the symptoms will disappear immediately after reversal of anesthesia. You do transarticular fixation. You see, you can do pedicular fixation, and rod and pedicular fixation is a good technique. I am saying you do facetal transarticular fixation completely. All the movements are happening in the facetal articulation. Facetal articulation is the fulcrum point of all the muscles. You demolish the fulcrum by transarticular fixation. You do that. And that technique is, according to me, Camille's technique is the most, and Camille also is a Spanish-speaking surgeon. I think Spanish society should honor Camille's technique and should follow Camille's technique, because that technique, according to me, for subaxial spine is the best form of fixation. It fixes the hardest bone of the spine, which is the facet. And transarticular fixation, you introduce 1 screw, 2 screws, and I do in 5 minutes, 5 levels of fixation. No intraoperative monitoring, no intraoperative radiology, no fluoroscopy, no navigation, simplest technique, quick technique, beautiful technique by a Spanish-speaking surgeon. You do that technique. And then I promise, the pain will disappear immediately after surgery. I don't do pedicular screw and rod for these cases, and I cannot say with pedicular screw it will go or not. But if you do Camille's technique, you do 1 screw or 2 screw, the pain will go immediately after surgery. I promise you. You try it on your patient. Try it. Don't do any bone removal. Only ligamentous removal, interspinous ligament. Put some bone of the spinous process bone you can introduce here and there. You drill the laminae and you wait for arthrodesis, and the patient is cured immediately after surgery. This is a revolution in the treatment of disc, in the treatment of degeneration, in the treatment of osteophytes, in the treatment of OPLL, in the treatment of kyphosis, in the treatment of Hirayama disease, in the treatment of, so this is my answer to your question. Decompression, you said neurosurgeons like to open the dura, neurosurgeons like to see the dura, spine surgeons want to see the dura because they want to remove the bone, they want to remove the ligament, they want to remove the disc. Don't do it. They are natural. God has produced these structures. They can never go wrong. What can go wrong is only one thing, and that is you, because you have not done exercising of your muscles of your back and spine, and you have become old and you have become degenerate. So that is my answer. Thank you. Profesor Milano, ¿cómo se puede predecir si el abordaje para la hernia discal torácica va a requerir alguna instrumentación complementaria? Bueno, es una excelente pregunta, en especial después de oír a Dr. Goel. Goel va a nos decir que siempre es necesario. Yo, en contraposición, pienso que en una hernia discal torácica casi nunca es necesario hacer una fusión. Solo cuando saca I cannot mucho understand your Spanish. Can you speak in English for me?
Yes, yes. Yeah, please I'm speak just English. kidding. You know, I know you you can speak English Yeah. for me, please. I'm just kidding, because the question is about how can we predict the need of a fixation in thoracic herniated discs. And I was kidding that you are probably going to say that it's always necessary. And I totally disagree, because in all cases I show, I didn't make any fixation, only remove of the herniated calcified disc. So of course, we're just kidding, because the concepts are completely different. I was talking about removal the disc, and if you're going to remove the disc in the thoracic spine, almost never is necessary to fuse. Only if you remove a lot of the pedicle, then you probably need a fusion, because even with a costotransversectomy or a lateral extracavitary approach or a thoracoscopic approach, we remove only the joint of the spine with the ribs. So there is no need for fusion if we're going to remove the disc. Thank you. So my answer to your question is, you see, I am introducing to the world of spine a new concept. I am saying that this is the best possible treatment. I am saying that osteophyte formation, bone formation are all secondary to unstable spine. I must agree that I do not have much experience with thoracic spine. I must agree, and I have to tell you, and I don't want to argue too much, because I don't have much experience with thoracic spine. I have done few cases, but not many. And I cannot tell you with confidence, yeah, I cannot say. But for cervical spine, you see, even the cervical spine, the lumbar spine, you see, for last 100 years, for lumbar canal stenosis, we are doing decompression. Why decompression? For multi-level spinal degeneration, multi-level laminectomy is still the gold standard treatment in the world. And I am saying that no, don't do it. Do a simple technique and see the magic. You see a magic. You have to just see the magic. And you have to, you have to be subtle in your mind. You have to be supple. You can change. You have to think differently. If you think one thing, this decompression, it has become like a in your psyche, in your mental makeup. Decompression is the word which everybody talks in every lecture. You see, everybody talks anterior decompression, ACDF, anterior cervical decompression and fixation. Decompression word always come. Now there is a question in the chat box. Why don't you do anterior fixation? You can do anterior fixation, but you are doing unnecessary removal of the disc, unnecessary removal of the osteophyte. 5-level fixation from behind, 5-level fixation, 5-level. I can do in 20 minutes. You do 5-level fixation from front, you will damage the recurrent laryngeal nerve, you will damage the esophagus, you will damage the various things. 5-level fixation from front is not easy. 5-level C1, C2 fixation from front is not easy. You do this simple method, simplest of all. I do, my residents are doing. And they open, and in 5 minutes, I do this like this. In 5 minutes, I do 5-level fixation. And it is such a simple and such an effective and such a solid fixation, which my respected Camille has described. And if I respect one spine surgeon in my life, is Roy Camille. And when he described, for your information, when he described, the whole world were almost ready to put him in jail. Do you know this? He had a very rough time when he described this fixation of screw fixation. And he almost left the subject, like Rolf Cloward. He described anterior cervical, and he had a very rough time with the world of spine. So don't give me rough time, please. I'm telling you, this is a revolution. You read my articles. There are many papers of mine in the literature. You have controversy. You can ask me. You have difficulty in understanding what I'm saying. Please ask me. In any case, I thank you, the Society of Peru Spine Society, for inviting me to this program. And I'm very happy and very proud. And you can see with my tone that I'm very happy to give this presentation before all of you. Thank you very much.
Thank you, Professor Goel. In order to continue with the program, we need to finish the questions here. Muchas gracias a todos los profesores conferencistas, doctor Juan Valdivia, doctor Jerónimo Milano, por su gentileza en compartir sus conocimientos esta mañana. Professor Goel, many thanks for your commitment in enlightening us with the great knowledge and wisdom on this time. Gracias a todos los participantes por reunirse con nosotros. Muchas gracias a SPECIVE por invitarme al cuarto Congreso Peruano de Cirugía Vertebral y a moderar esta fantástica mesa matutina. Ahora los dejo con el doctor Eduardo para continuar en el programa. Gracias del Congreso. a todos. Buen día. Gracias. Eduardo, está sin sonido. Eduardo, no se te escucha. Ok. Decía que gracias al doctor Castelo por la excelente moderación y a través de él, gracias al doctor Milano, al doctor Juan Valdivia y al doctor Goel por sus excelentes ponencias. A continuación, vamos a dar paso a nuestra exposición comercial de nuestro auspiciador Unilabs a través de Claudia Parra.